So, guten Abend allerseits. Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, Our Heavenly Father, we thank you dass du auch heute uns zusammengebracht hast, that you've brought us together again this day, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dein Wort zu öffnen. and you've given us the opportunity to open your word. Ich danke dir, lieber Gott, dass wir die Zeit jetzt noch haben, Zeit des Friedens, I thank you, dear God, that we've got these times of peace now, und dass wir in Ruhe uns versammeln können and that we, in peace, can come together und unseren Abendandacht ohne Unterbrechung verbringen können. that we can have this evening study without interruption. Wir laden dich herzlich ein, sei bitte unter uns, So we invite you, please be amongst us. segne uns alle. Please bless this service. Ich bitte um den Segen, segne unseren Bruder Lorenz, der jetzt die Klasse leitet. We ask for your blessing upon Brother Lawrence, who's leading the class. Hilf ihm, lieber Gott, alles verständlich vorzubringen. Please help him, dear Lord, to bring everything across in an understandable way, Ist ja auch nur ein Mensch. because he also is only human. Leg deine Worte in den Mund Please put your words in his mouth und benutze ihn als dein Werkzeug. and use him as your tool. Segne auch unseren Bruder Scott bei der Übersetzung. And please also bless Brother Scott as he translates, Segne die Aufnahme. and also the recording. Segne alle Geschwister, die jetzt da sind und auch mitschauen. And please bless all the brothers and sisters who are now watching. Und öffne unser Herz, dass wir das verstehen, was du uns jetzt offenbaren willst. And please open our hearts that we may receive that which you wish to impart to us. Wir legen alles in deine Hände und danke dir für alles im Namen Jesu. Amen. And we lay all these things in your hands and thank you for this in Jesus' name. Amen. Okay, so I posted the notes in the live stream group. So die Notizen sind in der Livestream-Gruppe. And we will continue with the thought that we looked at yesterday's sermon. Und wir werden die Gedanken fortfahren, die wir gestern an den Sabbatsermon angeschaut haben. And we looked at how Christ is in his sanctuary. Und wir haben gesehen, wie Christus in sein Heiligtum ist. And we showed that basically we are the sanctuary. Und im Grunde haben wir gezeigt, dass wir das Heiligtum And sind. that every item in the sanctuary illustrates the heart of man. Und dass jeder Gegenstand, der sich im Heiligtum befindet, stellt das Menschenherz dar. For instance, here we saw that at these altar, the altar of sacrifice, you have these 4 angels standing at the 4 horns of the altar. So, hier haben wir gesehen an diesem Brandopferaltar, dass diese 4 Engel an den 4 Hörnern des Altars stehen. And they were restraining the fierce passions of the human heart, right? Und sie haben die bösen Leidenschaften des Menschenherzens zurückgehalten. Here was that you were to wash your heart from all wickedness. Und hier bei den Waschbecken haben wir gesehen, dass du dein Herz von alles Bösheit reinigen solltest. It was that we have to have the word of God in our hearts, So, right? here- That we sin not against him. War es, dass wir das Wort Gottes in unserem Herzen geschrieben haben, damit wir nicht gegen Gott sündigen werden. And here it's also that we have to pour out our heart in prayer to the Lord. Und hier, dass wir unserem Herzen vor dem Herrn im Gebet ausschütten. Here that we receive the oil, the love of God into our heart. Und Okay. hier, dass wir das Öl erhalten, was die Liebe Gottes ist in unserem Herzen. And then also we saw basically here the Ark of the Covenant, the law and the manna and the rod also illustrate when the Lord writes the law in your heart, and you have also the manna, the word of God in your heart. And okay, just So hier in der Bundeslade, wo wir das Wort Gottes, also das Gesetz, die Manna und das Mandelzweig, dass die alle auch zeigen, dass Gottes Wort in unserem Herzen geschrieben ist. and basically that the glory of the Lord is now
risen upon you, right? It's sitting now upon your heart. Dass die Herrlichkeit des Herrn ist über dir gekommen, dass er in deinem Herzen sitzt. But then we also saw that there are these two veils, right? Aber dann haben wir auch gesehen, dass es diese zwei Vorhänge oder diese zwei Schleiern gibt. Okay, and basically on this veil there were these cherubs. Und Right. auch auf diesen Vorhang gab es diesen Cherubim abgedrückt. Okay, and we saw the veil is also this veil that is upon our hearts, right? Und diese Schleier, haben wir gesehen, ist diese Schleier, die über unserem Herzen So also liegt. this illustrates something about our hearts. So, Okay. das stellt auch irgendetwas über unserem Herzen dar. With the two veils in the same shape. Diese Okay. zwei Schleiern im So Heiligtum. now let's go to our notes. So, jetzt gehen wir zu unseren Notizen. Okay, and before we start, I also just remind everybody, and we saw also that Christ, when he's going to these different items in the sanctuary, Also, bevor wir anfangen, so ein weiterer Gedanke. Wir haben auch gesehen, als Christus, als er zu diesen verschiedenen Gegenständen im Heiligtum kommt, typified by the priest going to these different items, vorausgestattet durch den Priester, der zu diesen verschiedenen Gegenständen he, im Heiligtum he geht. basically prompts our heart to do certain things, right? Er regt uns im Herzen an, gewisse Sachen zu tun. Here, for instance, to bring sacrifices, self-denial, and to surrender to God. Right? So, hier Opfergaben zu bringen, also selbst aufzugeben und Selbstverleugnung Gott zu bringen. Here, to wash your heart from all wickedness. Right? Also hier dein Herz von alles Bösheit zu reinigen. He prompts you to study God's word, Er regt dich an, sein Wort zu studieren, to pray, zu beten, to basically then let your good works shine before people, um deine guten Werke vor die Menschheit sehen zu lassen. and basically he wants to bring you to this experience where the glory can sit on your heart. Und er möchte dich letztendlich zu dieser Erfahrung bringen, wo die Herrlichkeit auf deinem Herzen ruhen kann. Okay, so now let's go to the notes. Zu Notizen jetzt. Let's just remind ourselves of this veil. So, lasst uns über diesen Vorhang erinnern. So in Hebrews 9:3 it says, "And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all." So if this is here the second veil, then there must be also a first veil. So, wenn dies hier der zweite Vorhang ist, dann muss es auch logischerweise eine erste Vorhang geben. And the first veil was between the court and the holy place. Okay. Und der erste Vorhang befand sich zwischen dem Vorhof und das Heiligste, So let's go now to das Heiligtum. 2 Corinthians 3 verse 15 and 16. So, lasst uns zu 2. Korinther 3, die Verse 15 und 16 It lesen. says, "But even unto this day when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away." Okay, so here we can see that the veil is on our heart, naturally, right? So, hier können wir sehen, dass der Vorhang auf natürliche Weise über unserem Herzen liegt. Okay, so it's something that needs to be taken away from our heart. So ist es irgendetwas, was von unserem Herzen entfernt werden muss. And now let's just begin in verse 12 and let's read from verse 12 onwards. So, lasst uns jetzt von Vers 12 lesen. It says, "Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ." So what is the veil illustrating? So, was ist der Schleier? Was stellt es dar? It's when he speaks plainly to you. It's represented when you look through a glass darkly. Yes? Also, wenn er Klartext mit dir spricht. Also, die Schleier stellt dar, als wenn du durch einen Spiegel verdunkelt It's schaust. when the Old Undeutlich. Testament's not understood correctly. Yes. Wenn das Okay. Alte Testament nicht richtig verstanden war. So the Old Testament is basically this veil that is upon your heart. Also Okay? dieses Alte Testament ist diesen Schleier, der über den Herzen liegt. So, or at least when you understand the Old Testament, how? Oder zumindest, wenn du das Alte Testament Literally. Yes, literally. wie Right? verstehst, also buchstäblich. Okay. So
But this veil should be taken away from your heart. Aber dieser Schleier soll vom Herzen entfernt Okay, werden. now let's go to Deuteronomy 10 verse 16. So, jetzt 5. Buch Mose 10, 16. Because Moses was commanded, not Moses, but Abraham was commanded, right? What should he do with his sons Denn Abraham würde as a sign of a covenant? befohlen, was soll er mit seinem Nachkommen machen als ein Bundeszeichen? Yes, to circumcise, right, the sons. Sie zu beschneiden. And Abraham was the heir of faith, right? Und Abraham war das Erbe. das Erbe des Glaubens. Der Erbe. Der Erbe des Glaubens. Yes. Okay, so because he was under the New Testament, right? Weil er unter dem neuen Bund war. Yes, he was under the covenant of faith. Er war Okay. unter dem Bund So, des Glaubens. His veil was taken away. Und Right? sein Schleier war schon bereits entfernt. But the circumcision, the literal circumcision, was a type for the spiritual Aber circumcision. das buchstäbliche Beschneidung war ein Typus für das geistliche. So in Beschneidung. Deuteronomy 10 verse 16 it says, 5. Buch Mose 10, 16 sagt, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. Okay, so what is to be circumcised? so was soll beschnitten werden? Yes, okay. So our heart needs to be circumcised, right? Also des Herzens muss beschnitten werden. So and this is when you enter into covenant with the Lord, right? Das ist, wenn du im Bündnis trittst mit dem Herrn. So therefore, this foreskin of your heart, when you still have it, what are you not understanding? So dieses Vorhaut deines Herzens, wenn du sie immer noch besitzt, was verstehst du nicht? What does it say here? In Was verse sagt 16. es? Vers 16. Yes, you're stiff-necked, right? Du bist halsstarrig. Okay, so when you're stiff-necked, what does it mean? How do you understand the Bible? So wenn du halsstarrig bist, was bedeutet das? Yes, you're under this bondage, right? You're still understanding these things literally. Du verstehst diese Sachen immer noch buchstäblich. Du bist unter der Knechtschaft. Okay, because when we, for instance, go to Gospel of Mark, Weil wenn du zum Beispiel zum Markus-Evangelium gehst, yes, Mark chapter 8. Markus Kapitel 8. And let's read verse 15 down to verse and let's just read from verse 15 onward. Also wir fangen in Vers 15 an. And Jesus is speaking to his disciples here. Und Jesus spricht seinen Jüngern hier. And he charged them, saying, take heed, beware of the leaven of the Pharisees and of the leaven of Herod. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have no bread. So how did they understand what Jesus wanted to say? So, wie haben sie verstanden, das, was Jesus sie sagen wollte? Yes, literally, right? Buchstäblich. So, but Jesus obviously meant it spiritually. Aber Jesus hat das natürlich geistlich gemeint. Verse 17. Vers 17. And when Jesus knew it, he saith unto them, why reason ye, because ye have no bread? Perceive ye not yet, neither understand? Have ye your heart yet hardened? So how was the heart? So, wie war deren Herzen? Hardened. Verhärtet. Okay, when your heart is hardened, you're also stiff-necked, right? Und wenn dein Herz hart ist, dann bist du auch halsstarrig. Christ said, harden not your hearts as they did in the day of provocation, Yes. because they had an evil heart of unbelief. Yes. Verhärtet eurem Herzen nicht in der Tag der Versuchung, weil die ein böses Herz des Unglaubens hatten. So in this sense, they didn't have their hearts circumcised at this point. So, Okay. in diesem Sinne, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, hatten sie ihrem Herzen nicht beschnitten. Okay. So they haven't entered behind this veil yet. Sie Okay. sind noch nicht hinter diesen Schleier gegangen. Because we understand the veil is upon the heart and the veil needs to be taken away, right? Wir verstehen, dass diesen Vorhang oder diesen Schleier ist über dem Herzen und es muss entfernt werden. And this veil that is upon your heart is this foreskin that is on your heart that needs to be taken away. Und diesen Schleier auf dem Herzen, das ist diese Vorhaut des Herzens, die entfernt werden Because muss. when you take away the foreskin of your heart,
and you will see now the glory and you will understand God, right? Wenn der Vorhang deines Herzens entfernt wird, dann wirst du die Herrlichkeit verstehen und sehen, du wirst Gott sehen. Yes, because when you go behind this veil, when the veil is taken away, who do you see? Denn wenn du hinter diesen Schleier gehst und wenn diesen Schleier entfernt wird, wer siehst du? Yeah, you see the Shekinah of glory, Du right? siehst der Shekinah der Herrlichkeit. So now you know God, Und right? jetzt kennst du Gott. Okay, so and when you know God, how can you only know God? Und wie ist der einzige Weg, Gott zu kennen? Let's go to John chapter 4. Lass uns zu Johannes Kapitel 4 gehen. Let's read verse 24. Vers 24. It says, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Okay, so who's God? So, wer ist Gott? Yes, he's a spirit, Er right? ist Geist. So therefore, yeah, when you have a literal understanding, can you worship God truly? Also wenn du ein buchstäbliches Verständnis seines Wortes hast, kannst du ihm wahrlich anbeten? No, and you also don't know him, right? Nein, und du kennst ihn auch nicht. So therefore, as long as this foreskin is on your heart, you don't know Christ. You cannot behold this glory. Right? Deswegen, solange das diesen Vorhaut auf deinem Herzen ist, dann kennst du Gott nicht. Du kannst diese Herrlichkeit nicht And betrachten. because Moses, he had to put a veil on his face in order to speak to the people, because his face shone with glory, right? Moses musste sein Gesicht schleiern, um mit des Volkes zu sprechen, weil sein Angesicht leuchtete vom Herrlichkeit des Herrn. Romans 2, Yes. Okay, let's go to Romans 2. 28, 29. Römer 2, 28, 29. Yes, Romans 2, verse 28 to 29. It says, For he is not a Jew which is one outwardly, neither is this or that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly. And circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. Yes. Okay. So the circumcision is to be on the heart, and this veil needs to be taken away. Right? Die Beschneidung soll der Beschneidung des Herzens sein und diesen Schleier muss entfernt werden. Christ said salvation is of the Jews. Yes. Christus hat This gesagt, Jews he's talking about. Yes. die Errettung ist von den Juden und er sprach gerade von diesen Juden, die wir gerade gelesen haben in diesen Versen. Okay. So now let's go to in the notes to Exodus 26. So, zurück zu Notizen, 2. Buch Mose 26, Verse 31, 32. It says, And thou shalt make a veil of blue and purple and scarlet and fine twined linen of cunning work. With cherubims shall it be made. And thou shalt hang it upon 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold upon the 4 sockets of silver. Okay, so we see that this veil, these cherubims were placed upon this veil, right? Also, wir sehen diesen Schleier hier, diesen Cherubim, sind auf diesen Schleier abgedruckt. Yeah. And we understand the angels are these clouds, right? Wir verstehen, dass diese Engel, das sind diesen Wolken. Yes, because the cherubs, what did they do? Denn die Cherubim, was taten sie? What was Lucifer according to Ezekiel 28? Und was war Luzifer gemäß Hesekiel 28? Carrying cherubs, right? Einen schirmenden So Cherub. they veil the glory of God. So sie Okay. schirmen das Herrlichkeit des Herrn. Okay, so in this sense, these cherubs, they veil here this glory of God, the Shekinah of glory. So in diesem Sinne, diese Cherubim, die verhöhen oder die schirmen der Herrlichkeit des Herrn hier ab. Okay, but if they would take away the wings, right? This is this veil taken away. You can see now the glory. Und wenn sie ihren Flügeln entfernen werden, das ist diese Schleier, dann kannst du die Herrlichkeit sehen. Okay, and we read here upon how many pillars is this veil placed upon?
Und auf wie viele Pfosten Four, oder Säulen wird diesen Schleier gehängt? So Das here, ist 1, vier. 2, 3, 4. So diese Right. vier Pfosten oder vier Säulen hier. Okay, now let's go to Revelation 3 verse 12. So jetzt Offenbarung 3, Vers 12, ist auch in den Notizen. It says, Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Okay, so who's a pillar in the temple of the Lord? So wer ist eine Säule im Tempel des Herrn? Yes, okay. Der überwindet. So now let's go to Revelation chapter 5. And So let's jetzt just- in unseren Bibeln gehen wir zur Offenbarung Kapitel 5. Who is the one that overcometh? Wer ist der überwindet? Let's read verse 8 to 10. Die Verse 8 bis 10 lesen wir. Offenbarung 5. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Okay, so who are the overcomers here? So wer sind die Überwinder hier? Yes, the 4 beasts and the 24 elders, right? So die vier lebendige Wesen, die 24 Ältesten. So the 4 beasts are the cherubs, right? So die vier lebendige Wesen, das sind diesen Cherubim. And there were 4 cherubim in Revelation 4 and 5, Und right? in Offenbarung 4 und 5, es gab 4 Cherubim. And we saw that the pillars in the temple of God are the overcomers. Okay. Und wir gelesen haben, diese Säulen im Tempel Gottes sind die, die überwunden sind. So therefore, what do these pillars illustrate? So deswegen, was stellen in diesen Säulen dar? Yes, the cherubims, right? Cherubim. So there are the 4 cherubims also here. Diese 4 Cherubim hier. Yes, everybody can follow? Kann jeder Okay. folgen? Okay, so, and now let's go to Genesis, chapter 3. So, jetzt gehen wir zu 1. Buch Mose, Kapitel 3. Let's read verse 24. 1. Mose 3, Vers 24. It says, So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Okay, so what did he place at the gate of the Garden Eden? So, was hat er am Tor vom Garten Eden gestellt? Cherubims, right? Cherubim. Okay, so they were basically now watching the gate. So, Right. sie haben den Tor bewacht. Okay, so now let's go in the notes down to page 3, So, jetzt sind die Notizen auf Seite 3 hinab. and let's go to Revelation 7, verses 1 to 3. Und Seite 3, Offenbarung 7, Verse 1 bis 3. It says, And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. So these 4 angels are the 4 cherubims, So, right? diese 4 Engel, das sind die 4 Cherubim. Okay, and they're standing on the 4 corners of the earth. Und sie stehen auf den 4 Ecken der Erde. Okay, and what are the 4 corners of the earth? Und was sind die 4 Ecken der Erde? Outside East. Yes, north, south, east and west. Nord, Okay, Süden, Osten, Westen. okay. Now, and remember the cherubims, they were also standing at the gate of the Garden Eden, right? Und bedenke, dass diese Cherubim standen auch am Tor vom Eden. So now let's go to 1 Chronicles chapter 9, that's also in your notes. So, ja, auch zum 1. Chronik, Kapitel 9. Das ist auch in den Notizen. Okay. 1 Chronicles chapter 9, verse 23 to 24. 1. Chronik 9, 23, 24. It says, So they and their children
had the oversight of the gates of the house of the Lord. So what did they have the oversight of? Was haben sie das Aufsicht über? The gates of the house of the Lord, right? Tore des Hauses des Herrn. Namely the house of the tabernacle by wards. In 4 quarters were the porters, toward the east, west, north, and south. Okay, so you had these porters here, and they were according to the 4 corners or the 4 directions, right? Es gab diese Pförtner hier und die waren gemäß die 4 Himmelsrichtungen. Okay, so who would then be these 4 porters? So, wer werden diesen 4 Trägern, sagt es hier, aber Pförtnern sein? Yes, the 4 cherubims, right? 4 Cherubim. Okay, because let's go to Revelation 21. Just Lass before uns you so- go there, Lawrence, in verse 26 it calls them 4 chief porters. Also in 1. Chronik 9, Vers 26, es nennt sie 4 Hauptpförtner. Yes, okay. Because Nice. they would be there's a difference between them and the 24 elders. Also es gibt da einen Unterschied zwischen die 4 lebendige Wesen und die 24 Ältesten. So now let's go to Revelation 21 So, lasst uns jetzt zur Offenbarung 21 and let's gehen, read verse 10 to 13. die Verse 10 bis 13. It speaks about the holy city. Spricht über die heilige Stadt. Okay, it says here, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal, and had a wall great and high, and had 12 gates, and at the 12 gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Okay, so the city, how's the city again, in what dimensions? Zu der Stadt. So, welche Dimension hat Four es? square. Yes, 4 square, Es right? ist ein Viereck. So, try to make a square. Bit more. Yes. Okay, so, and this city has how many gates? Und diese Stadt hat wie viele Tore? 3 on each side. Yes, 3 on each side, Auf right? jeder Seite 3. So, 3 gates here. 3 Tore hier. Pearls, Okay, let me just. square pearls. It's not so good. Just write 3 gates, okay? Ich schreibe einfach 3 Tore. 3 gates here. 3 gates here. So, auf jeder Seite 3 Tore eben. Gates. And 3 gates. Okay. And at each gate, what was situated here according to verse 12? Und gemäß Vers 12, an jeder Tor, was befand man? Angels. Angels. Ein Okay. Engel. So, and it says here in verse 13, on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, on the west 3 gates. And we saw the angels are these porters, right? So, Vers 13, Norden 3, Süden 3, Osten 3, Westen 3 und diese Tore oder diese Engel an die Tore sind Pförtner. And we also saw that in the house of God, you had on each side these porters, right, situated. Wir haben auch gesehen, im Haus Gottes an jeder Seite gab es diese Pförtner. And we saw here, right, you had these 4 pillars illustrating the cherubim, and they are therefore what office this is illustrated. Hier haben wir gesehen, diese 4 Säulen, diese 4 Cherubim, welche Amt erhalten sie? Yeah, they are. Come on, what did we just speak about? Yeah, they are porters. Sie sind Okay. Pförtner. So basically, they are the ones that give you the permission or the rejection to see the glory of God. Okay. Die sind diejenigen, die dir Zugang gewähren oder ablehnen, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Okay. So they are the porters, basically, because they are the ones that veil the glory of God, right? Also, die sind die Pförtner, weil die sind diejenigen, die die Herrlichkeit des Herrn schirmen. Okay. So everybody can follow the Können thought? wir da folgen? Okay, okay. So now let's go up again a little bit.
So, gehen in die Notizen ein bisschen hinauf. And to page 2, Auf Seite 2. at the bottom of page 2. Unten auf Seite 2. Under the heading, the porters at the holy city. Because this is the holy city, right? So, And we saw at each gate there was an angel standing. Okay. So now let's read this. also es gibt keine Titel in den Deutschen, aber es ist ein Zitat von Frühschriften. Yes, it's early writings Ach doch, 37. die Träger und der heilige Stadt steht da. It says, then my attending angel directed me to the city again. So she sees now this holy city here, Also sie sieht diesen heiligen Stadt hier. where I saw 4 angels winging their way to the gate of the city. So now 4 angels come to the gate of the city. So Right? 4 Engel kommen zum Tor des Stadtes. They were just presenting the golden cart to the angel at the gate, when I saw another angel flying swiftly from the direction of the most excellent glory, and crying with a loud voice to the other angels, waving something up and down in his hand. Okay, so this is what we can see right here. 4 angels come to the gate, and they come to the porters, right? So, das ist, was wir sehen. 4 Engel kommen zum Tor und sie kommen zum Pförtner an. And what gives permission to enter there? Und was gewährt sie Zugang in der Stadt? Yes, the golden Die cart. goldenen Okay. Karten, die sie haben. Okay, but then we see, right, that there comes this other angel with something waving up and down in his hand. And what is it? Aber wie wir gelesen haben, es kommt dieser andere Engel und er winkte was in seiner Hand hoch und ab. Was ist das? Yes, it's this roll when just a few paragraphs below, it's this when it says, hold, 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 right? Keep holding the winds. Okay. Das ist diese fliegende Rolle. Also in ein paar Absätze runter ist halt halte, 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 halte. Also die Winde zurückhalten. Okay. So in this sense, okay, maybe just to prove this, let's just read the rest of the quote. Also um dies zu zeigen, lass uns den Rest des Zitates It lesen. says, I asked my attending angel for an explanation of what I saw. He told me that I could see no more then, but he would shortly show me what those things that I then saw meant. Okay, so she just saw this, and now shortly she will be explained more about it. Also gerade hat sie dies gesehen und ins Kurze wird mehr erklärt darüber. Just remember, she saw an angel coming to the 4 angels, waving something up and down in the hand. Und Right? ich denke nur daran, dass sie gesehen hat, wie ein Engel zu den 4 Engeln kam mit irgendetwas in den Hand, die auf und ab winkte. Okay, so let's read the next paragraph here. Und nächster Absatz. It's early writings 38.1. Frühschriften 38,1. It says, I saw 4 angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. So they were just about to return to the city, right? So, sie waren kurz davor, zu der Stadt zurückzukehren. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands and with a voice of deep pity cried, My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne and was shed all about Jesus. Then I saw an angel with a commission from Jesus swiftly flying to the 4 angels who had a work to do on the earth, waving something up and down in his hand. So that's the same expression, right? Selbe Ausdrucksweise. Ne? And crying with a loud voice, Hold, 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 until the servants of God are sealed in their foreheads. Okay, so where would this be on our line? So, wo würde das denn auf unsere Linie? Where were the angels about to accomplish their work and now they have to hold? So, wo waren die Engel kurz davor, ihr Werk abzuschließen? Right Und dann here, sollten right? sie halten. So Right they, here. they were here coming to the porters, So, hier kamen sie zum Pförtnern an but then they were commissioned to hold the winds a little longer. und dann Right. waren sie befohlen, die Winde noch zurückzuhalten. Okay, so, alright, so let's continue, let's go down again. So, in den Notizen, lasst uns hinabkommen. Let's go back to page 4. So, auf Seite 4 jetzt. And we read here Revelation 21. So, wir haben bereits Offenbarung 21 gelesen.
about the holy city and the 12 gates and the 12 angels. Über Right? die heilige Stadt, die 12 Tore und die 12 Engel. So let's go now to 2 Chronicles chapter 4 verses 2 to 4. So, jetzt 2. Chronik, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. It says, also he made a molten sea of 10 cubits from brim to brim, round in compass, and 5 cubits the height thereof, and a line of 30 cubits did compass it round about. Okay, this speaks now about the sea, right? So, das spricht hier über das gegossene Meer. And what was the sea in Solomon's temple? Und was war das Meer in das Tempel von Salomo? What do you mean, what was it? What item was it? Also welcher Gegenstand war es? Yes, was- das Waschbecken. Was this great laver, right? And this fed all these smaller lavers, Es right? war diese große Waschbecken und es hat all diese kleinen, also bewegliche Waschbecken gespeist. Okay, let's continue. And under it was the similitude of oxen, which did compass it round about, 10 in a cubit, compassing the sea round about. 2 rows of oxen were cast when it was cast. It stood upon 12 oxen. So this sea was situated on 12 oxen, right? Also diese Meer saß auf 12 Rindern Ja, oder Ochsen. oder Ochsen. 3 looking toward the north, and 3 looking toward the west, and 3 looking toward the south, and 3 looking toward the east. And the sea was set above upon them, and all the hinder parts were inward. Okay, so what can we see? Was können wir sehen? It's just like the holy city, right? Das ist genau wie der heilige Stadt. 3 on each side. So 3 auf den jeweiligen Seiten. Like a sea of glass on top. Yes. Das glasene Meer obendrauf. So because let's remind ourselves. Let's go to Revelation chapter 4. So, lasst uns zur Offenbarung Kapitel 4 gehen. Revelation 4. Offenbarung 4. And let's read verse 6. Und Vers 6. It says, and before the throne there was a sea of glass like unto crystal. So here John sees the sea, right? Hier sieht Johannes das Meer. It was like unto crystal. Das war wie Kristall. And in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Okay. So that's basically the sea and the throne, right? Das ist dieses Meer und das Thron. And the throne is, where is it in the city? Und in der Stadt, wo befindet sich das Thron? In the midst. Yes, in the midst, In right? der Mitte. So, because this is basically where, because what is the city also illustrating? So was stellt die Stadt auch noch dar? Prayer, altar of incense. Also das Weihrauchsaltar. Where the throne is. Okay, who is in the city? So wer befindet sich in der Stadt? Okay, what else is 4 square? So was ist auch noch viereckig? Yeah, altar of incense. Yes. The altar. Weihrauchsaltar. Yes. But what else? Aber was noch? When I say who else is in the city, Wenn ich sage, who is in the city? wer ist in der Stadt? Yes, the breastplate of the priest, right? Also das der Brustplatte des hohen Priesters. Yes. Okay, and what was on the breastplate? Und was war auf dieser Brustplatte? 12 stones, right? So, es waren 12 Steine. Illustrating the 12 tribes of Israel, which is the 100 or the God's people. Okay. Die 12 Stämme von Gottes Volk da. What was the last thing you said, Ron? Sorry. It's God's people. Es ist Gottes Volk. But the breastplate, where was it worn or where was it situated? Aber die Brustplatte, wo würde das getragen? In the heart. Yes, on the heart, So, right? über das Herz. So, therefore, this city also illustrates the heart, right? So, diese Stadt stellt denn auch dementsprechend das Herz. Let's just go there Once the quickly. veil's been removed.
Yes, let's just read this one more time. Wenn Let's der go to Exodus 28. Schleier entfernt ist. Geht zu 2. Buch Mose 28. 2. Mose 28. And let's read verse 29 to 30. Und die Verse 29 und 30. It says, And Aaron shall bear the names of the children of Israel. Oh, actually, it's 29 is enough. It says, And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place for memorial before the Lord continually. Das Vers Okay. 29. So therefore, we can see the breastplate was upon the heart. Right? Da können wir sehen, dass der Brustplatte über das Herz So getragen the wird. city illustrates the heart, and these 12 stones are in the breastplate, or in the Diese city. Stadt stellt das Herz dar und diese 12 Steine sind im Herzen oder in der Stadt. And it should also obviously illustrate then our work when we begin this work of intercession, that we carry God's people on our heart. Und das soll auch unserem Herzen darstellen, wenn wir diese Fürbittedienst eintreten, dass wir Gottes Volk in unserem Herzen tragen. And Brother Fyodor, I don't know, last night I think he did it. In the superintendent remarks. When do we begin to do this work of intercession? Also Bruder Fjodor hat das am Sabbat gecovert. Wann fangen wir an, diesen Fürbittedienst einzutreten? This is your house. Yes, when you come to this experience, right? So wenn du zu dieser Erfahrung hier Ja. ankommst. So basically, when you obtain this revelation, when you pass through these portals, okay, and you see the Filled with God. love. Yes. Offenbarung erhältst, wenn du durch diesen Pförtner hindurchgehst zum Allerheiligsten. Sorry, what did you say? It's when you see him face to face, because in 1 Corinthians 13 it talks about this when you have this love. Also When you have this love, that's when you become this interceder. wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht siehst, Ja. spricht in 1. Korinther 13 über diese Liebe, diese Agape, die du hast. Also, und das ist diese Liebe, die du hast, wenn du ihn siehst. Yes. Für Okay. Gottes Volk. So basically, yeah, this molten sea is the same as this holy city, okay? Also diese gegossene Meer ist gleich dieser heilige Stadt. Because what was to come out of this molten sea? Denn was sollte aus dieser gegossenen Meer hervorkommen? Living Rivers water. of living water. Yes, rivers of living Flüsse des lebendigen Wassers. And now let's just come to Margaret's question, what she posted today in one of the groups. Margaret hat heute eine Frage in einer der Gruppen gestellt und das wollen wir jetzt. Okay, let's go to John chapter 19. Also Johannes Kapitel 19. No, it's not here. John chapter. You can just get a glass of water. John chapter 19, verse 34. Johannes 19, Vers 34. Says, But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. Right? So, in which side did he pierce through? Again? So, auf welche Seite hat er den Speer The right. durchbohrt? Yes, the right side, right? Das rechte Seite. Went here through and pierced his heart. So, Right? es ist hier durchgegangen und das Herz And durchstochen. then blood and water came through. Und dann Blut Okay. und Wasser sind herausgegossen. And how do we know it was the right side? Woher wissen wir, dass es das rechte Ezekiel Seite war? 38 is it? Almost. It's 47, right? Hesekiel Yes. 47. Let's Not 30. let's go there quickly. Ezekiel 47. Hesekiel 47, Yes. Verse 1. Vers 1. Because Jesus says, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Right? Jesus sagt, es zerstöre diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich sie aufrichten. And what was this temple that was raised up within 3 days? Und What was does war nun John diesen chapter Tempel, 2 die er innerhalb 3 Tagen Body. Yes, aufgerichtet hat? his body, right? Sein Leib.
So Jesus is the temple, So right? Jesus ist der Tempel. So in verse 47, In Vers 47, It speaks about Kapitel this. 47, it speaks about this temple. spricht es über diesen Tempel. It says, afterward he brought me again unto the door of the house. So it's the temple, right? Tor des Hauses, Tor des Tempels. And behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward. For the forefront of the house stood toward the east, and the waters came down from under from the right side of the house at the south side of the altar. Okay, so the waters came out from the right side, right? So die Wässer kamen von der rechten Seite Yeah. heraus. So when it comes out from the right side, and Jesus is the temple, so his right side was therefore pierced, right? Wenn es kommt aus der rechten Seite heraus und Jesus das Tempel war, dann seine rechte Seite war durchbohrt. And then these rivers of living waters gush forth. Dann kommen Okay. diesen Flüsse des lebendigen Wassers hervor. So, okay, so yes, and this molten sea was to also gush out these living waters, right? Und dieses begossenes Meer sollte auch dieses lebendige Wasser von sich geben. Because the living waters come from the heart, right? Denn die lebendige Wasser kommt vom Herzen her. And this is also this four-square breastplate that was upon the heart of Christ, right? Das ist auch diese viereckige Brustplatte, die über dem Herzen It's Christi also gelegt ist. likened to the same chapter, in verse 7, likened to the Garden of Eden. So in You demselben see Kapitel, the water coming from the throne. selben Kapitel in Vers 7, Which It's chapter? verglichen. Which This chapter? one, you just read. es ist verglichen mit, Verse 7. ist verglichen mit das Garten Eden, wo das Yes. Wasser vom Thron herkommt. Yes. You mean chapter 47, verse 7? Yes. Kapitel 47, Vers 7. Now when I had returned, behold, at the bank of the river were many, very many trees on the one side and on the other. Yes. 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 Okay. So, okay. So therefore, these. Yeah, we in the city we had the three angels on each side, right? In der Stadt hatten wir die drei Engel auf die jeweiligen Seiten, Okay. But under the molten sea we had what on each side? aber unter das Meer hatten wir was auf jeweiligen Seiten? Oxen. Drei Okay. Ochsen. So therefore we had three angels Hatten wir drei Engel or three oxen und drei Ochsen on each side. auf den jeweiligen Seiten. So now let's go to Ezekiel chapter 10. Let's go back to our notes. So, zurück zu Notizen. Hesekiel Kapitel 10, beginnend Vers 14. It says, and everyone had 4 faces. The first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the first face of a lion, and the fourth the face of an eagle. Okay, so Ezekiel chapter 10, he sees the cherubim. So, Hesekiel 10 sieht er den Cherubim. Okay, and yeah, it says here the first was the face of a cherub. So, der erste war das Gesicht eines Cherubims. The second was the face of a man. Der zweite das Gesicht eines Menschen. Third, lion. Das dritte ein Löwe. And the fourth was an eagle. Das vierte Adler. Okay. And now jump down to the last verse of this chapter. So, jetzt zu Vers 22. Yes, verse 22. It says, and the likeness of their faces was the same faces which I saw by the river of Sheba. Their appearances in themselves, they went every one straight forward. So Ezekiel underlines it was the same faces as in chapter 1. So, Right? Ezekiel betont hier, dass es dieselbe Gesichter waren, die er in Kapitel 1 gesehen hat. So now let's go to Ezekiel chapter 1 and let's look at these faces there. Lasst uns denn Hesekiel 1 anschauen und diese Gesichter anschauen. It says, as, Vers 10. so, yes, verse 10 to 11, or verse 10. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man and the face of a lion on the right side,
And they four had the face of an ox on the left side. They four also had the face of an eagle. Okay. So, what is the same and what is the difference? So, was ist dasselbe und was ist der Unterschied? Yes. Because the cherub is also an ox, right? Weil der Cherub ist auch gleich ein Ochs. But we could see here also the angels and the ox were interchangeable. Aber Right? hier konnten wir sehen, dass die Engel und der Ochsen sind austauschbar. The ox is a symbol of the sacrifice, Yes. and they all became a sacrifice, and hence they're all oxen because Christ. Der Ochs ist ein Symbol für ein Opfertier und all diese Engel haben den perfekten Opfer dargebracht. Das ist eben Christus, der perfekte Opfergabe. Yes. Okay. And now let's just lay out these faces, okay? So lasst uns diese Gesichter auslegen. And I would need your help now, okay? Because I'm also not quite sure about this. Und ich brauche eure Hilfe hierzu, denn hier bin ich mich nicht ganz sicher. Okay, so it says here, Es sagt, as for the likeness of their faces, they four had the face of a man and the face of a lion on the right side. So where's the face of the lion? so wo befindet sich das Gesicht des Löwen? On the right side, right? Auf der rechten Seite. And they four had the face of an ox on the left side. Okay? So we have Ochs auf der linken. the lion and the ox, we have a direction given, right? So, die Löwe und das Ochs ist jeweils eine Richtung angegeben. Yes, so the lion is on the right side So, der Löwe ist auf der rechten Seite, and the ox on the left side, right? Ochs auf der linken Seite. Okay, I will just place it for now like this, okay? Ich werde das jetzt einfach hier markieren. But I'm still open to switch it around, but I do this because of a purpose for this, okay? Also ich bin noch offen, sie umzutauschen, aber ich tue es so, weil ich was Bestimmtes zeigen möchte. Okay, because in the sanctuary, the right side would be here and the left side would be here, Weil right? das Heiligtum, das rechte Seite wäre hier, was wir links sehen können, und das linke rechts. You can answer this for yourself, Lawrence, because each one of those oxes was, each one of these things is the The standard, standards, yes. That's right? And the also standard for Judah was in the north, Yeah. which is on the where you got it. yes, also. Also jeder von diesen Dingen war ein Standardträger und der Standard für Juda war im Norden, in das Aufrichten des Camps, des Yes. Lagers. Okay, but yeah, so if we place it like this, and Ezekiel said the faces in chapter 10 were the same as in chapter 1, So, right? wenn wir sie so auflegen und in Hesekiel 10 es sagte, dass die Gesichter waren dasselbe wie in Hesekiel 1, So we had the first face would be here, right? so der That erste would be the Gesicht first, wäre the denn hier, cherub and the ox, right? das Cherub, das Ochs. Okay, so this would be the number 1. Das Okay. wäre denn das 1. But the lion is the third one, Aber right? der Löwe ist der dritte. Okay. So now we have the man and the eagle left. So jetzt Okay. hast du der Mann und der Adler, die übrig sind. So when you would go clockwise, the man would be here and the eagle would be here. Also wenn du den Uhrzeiger nachgehst, wäre der Mensch um 12 Uhr und der Adler unten. Okay. But as Brother Mark mentioned, we have another illustration of these faces in Numbers chapter 2. Okay. Also wie Mark erwähnte, wir haben eine andere Darstellung von diesen Gesichtern in 4. Buch Mose Kapitel 2. And therefore, and I'm still open to see different, but based upon this, the man would be here Und and darauf the eagle would be basiert here. wäre der Mensch da unten und der Adler hier oben. Okay, let's just look at this. Und lass uns diese anschauen. Okay, let's go to Numbers chapter 2. So lasst uns so 4. Buch Mose Kapitel 2 gehen. Because if there's a link between those two illustrations, then it must be so. If there's not a link, then it can be different. Okay? Denn wenn es eine Verbindung zwischen diese zwei Darstellungen But gibt, dann also- muss es eben so sein, It's wenn also in nicht, your notes, by the way. wenn nicht dann anders. Also das befinden wir auch in Notizen übrigens. You must just go down a little bit. Ich muss nur ein bisschen herabkommen Okay. auf Seite 5. Okay. So
In my document it's page 6. Okay, so yeah, you have now in Numbers 2, you have these 12 tribes, how they were positioned around the sanctuary. So, Okay. 4. Buch Mose 2 hast du diese 12 Stämme, wie sie um das Heiligtum aufgestellt worden sind. Okay, let's read now let's begin in verse 1, let's read down to verse 3. So, wir lesen Vers 1 bis 3. It says, And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their father's house. Far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch. On the east side, toward the rising of the sun, shall they of the standard of the camp of Judah pitch. So on the east side, who was there? So, zur Ostseite war wen? Judah, right? Judas. War Judah. And it was under the standard of Judah. Das war Okay. unter den Standarte von Judah. Yes, east is here. Ost ist hier. And then it says in verse 5, Aber dann sagt es im Vers 5, And those that do pitch next to him, unto him, this Judah, shall be the tribe of Issachar. And so here is also Issachar. so hier ist auch Issachar. And also verse 7, Vers 7, then the tribe of Zebulun. So Zebulun is also. der Stamm Sebulons. Okay, so but Judah was the standard. Aber Okay. Judah war der Standarte. Okay, and how is Judah illustrated many times in the Bible? Und wie wird Judah öfters mal Yes. in der Bibel And bezeichnet? Jesus is the tribe of a line of Judah. Als, The line. Line of Judah. als Löwe. Also Jesus ist der Löwe des Stammes Judas. Okay, now let's go to verse 10. Vers 10. It says, On the south side shall the standard of the camp of. Reuben. Yes. But wait a second. But it says was. No, let me just double check this here. Alright, no, that's false actually. This is also Because- this is going by the because going it by the says sanctuary, right? That would be Yes. the north. Yes, yes. That's a false illustration. Because I took it from the study Bible and they didn't And if put it's it on going the by the right. sanctuary, this would be the north and not the east. Yes. Put the line in the Exactly. east. Judah. Okay, so that might already answer the question. Okay, because they didn't put it in the right direction here. Where is it? You don't have it. He's got pictures. We in don't his have Bible. it. No, actually it is. Because yeah, the sanctuary is like this, right? This would be This would be east. this would But be it'd east. facing that way. Yes. But east is usually this direction, Oh, right? you're right. But the sanctuary would be this way. Yes. You're right. So I was just looking at north here. Yes, yes. But you're right. So- The sanctuary. Also das Heiligtum wird normalermäßig so, weil der Eingang des Heiligtums ist nach Osten, schaut nach Osten. And because- Also das wäre dann richtig. According to the direction, this is east, this is west, this is north, this is south, right? Also gemäß den Himmelsrichtungen natürlich, das ist Osten, Süden, Westen, Norden. And that's only when you Ist also start drawing it for illustration purposes differently, then you can get mixed up. Okay. es ist nur, wenn wir das Heiligtum so aufzeichnen, dann kommen wir ein bisschen durcheinander. Aber natürlich, das Heiligtum ist so. So this would be east, Also dies wird Osten. and then it says in verse 10, Und dann sagt es in Vers 10, on the south side shall be the standard of the camp of Reuben. der Südseiten Rüben, So Unstable as well. yes, instabil wie Wasser. so Reuben, Das ist der Standarteträger. yes, it's the standard bearer, and then under him would be verse 12, the tribe of Simeon. Und unter ihm wäre Vers 12 der Stamm Simeons. And also verse 14, the tribe of Gad. Und auch Vers 14 der Stamm Gads. Okay.
And then we can jump down to verse 18. Und jetzt können wir zum Vers 18 hinabkommen. On the west side shall be the camp of Ephraim, the standard bearer. Zum Westen des Lagers Ephraim, der ist der Standarteträger. And then under him you have verse 20 and 22, Manasseh and Benjamin. Und unter ihm, in Verse 20 und 22, hat man die Stämme Manasse und Benjamins. Okay, and then finally Und letztendlich in verse 25 you have the standard of the camp Dan. so der Fahne oder der Standardträger Dans im Norden. Das ist im Vers 25. And under him you have Asher in verse 27 and Naphtali in verse 29. In Vers 27, 29. Unter ihm hat man den Stämme Assa und Naphtali. Ja, ist richtig. Okay, so so this is the line of the tribe of Judah. So, dies ist der Löwe des Stammes Judas. Reuben is unstable as water, it says, So, right? Reuben wird gesagt, dass er instabil ist wie Wasser. Because and the man is it says man is double-minded, right? Weil es sagt, dass ein Mensch ist zwiespaltig, also zwiegespalten. Yes. Then Ephraim was likened unto an ox. yes, but how again? This is Jeremiah 31, verse 18. Okay, very good. Jeremia 31, Vers 18. Let's go then. Lass uns dahin. Jeremiah 31, verse 18. Yes. It says, I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus. Thou hast chastised me, and I was chastised, as a bullock unaccustomed to the yoke. Turn thou me, and I shall be turned, for thou art the Lord my God. So he's this bullock or this ox, okay? So, er ist diesen Stier oder diesen Ochs. And then Dan in the north, Dan means judge, right? Und Dan im Norden, Dan heißt Richter. And it's this eagle, it's this judgment that comes from the north, right? Und The dieser Roman power. Adler, der römische Macht, ist diese Gericht aus dem Norden, der kommt. Okay, so, well, yeah, it's a lot of information, okay? Das ist viele Information. But yeah, we can continue another day because I'm already over my time. Aber wir können hiermit nächstes Mal fortfahren, denn ich bin jetzt über die Zeit. But the point that we could see is basically that these cherubim, they are these porters. Aber Okay. der Punkt, den wir sehen konnten, ist, dass diese Cherubim sind Pförtner And they are at the gate deciding whether you can enter or not. und sie Okay? stehen am Tor und entscheiden, ob du nun mal Zugang bekommst oder nicht. And they decide whether you can see the glory of the Lord or not. Sie Okay? entscheiden, ob du nun mal die Herrlichkeit des Herrn sehen kannst oder nicht. Yeah, they decide whether you can enter the city or not. Sie entscheiden, ob du nun mal den Stadtzugang bekommst oder nicht. Okay, and in this illustration I don't understand fully yet, but I am certain that God soon will open this up to us also. Und diese Darstellung, die verstehe ich noch nicht vollständig, aber ich bin sicher, dass der Herr uns das zur rechten Zeit bald auftun wird. But the point is, how do the cherubim decide whether you can enter here or here? How do they do this? Aber nach welchen Kriterien entscheiden sich die Cherubim, ob du nun mal hier oder hier Zugang bekommst? And the heart seal So? says the angel must see a mark. Yes. Yes. Okay. Der Siegel Gottes, also es sagt, dass die Engel ein Zeichen sehen But you müssen. have to have this ticket. Yes. Du musst diese Karte haben. Okay. And we saw, right, that in Revelation 7, this angel comes from the east with the seal of the living God. So, Right? wir haben gesehen in Offenbarung 7, dass dieser Engel fliegt mit dieser fliegende Buchrolle in der Hand, With the seal of God, right? mit der Siegel, was der Siegel Ja. Gottes ist. But
was it literally Christ? Aber war das buchstäblich Christus? No, it was an angel commissioned, right? Nein, es war ein Engel unter Befehl. And Sister White says, she has a quote, it was the highest angel in heaven. Und Ellen White, es gibt ein Zitat, wo sie darauf kommentiert und sagt, es war der höchste rangige Engel des And who Himmels. is the highest angel in heaven? Und wer ist der höchstrangige Engel des Himmels? Yeah, Gabriel, right? Das ist Gabriel. So it's Gabriel who is sealing us, So, okay? es ist Gabriel, der uns siegelt. Yeah, it's these 4 cherubims that go and seal us. Es sind diese Okay. 4 Cherubim, die gehen, um uns zu versiegeln. And he came from the east, Und er right? kam aus dem Osten her. But the man with the writer's inkhorn is also the same sealing angel, Also right? dieser Mensch mit dem Schreibwerkzeug, der ist dasselbe siegelnde Engel. And he comes from the No. north, Und okay? er kommt aus dem Norden her. So what is it that seals us, brothers So and was sisters? ist es, was uns The siegelt? book of Daniel, the messages of North. Yes, amen. Das Okay? Buch Daniels, die Botschaften vom Norden und It's the Osten. messages from the north and the east Die that seals us, Botschaft okay? aus dem Norden und Osten, der uns versiegelt. So depending on whether we receive this sealing message that the porters bring to us, So, je nachdem, ob wir diese Versiegelungsbotschaft erhalten, diese Pförtner uns bringen, they either will allow us access to Christ or they will deny us access to Christ. sie Okay. werden uns entweder Zugang zu Christus gewähren oder eben ablehnen. Okay. So in Sis White, she also had one time a vision where she also had to climb this ladder, and then she came to a porter and she requested, "I want to see Christ." Okay. So, Ellen White hat auch einmal diesen Traum gehabt, wo sie einen Leiter erklommen ist und sie kam zu einem Pförtner und wollte Christus sehen. So that's the same experience. We must climb this ladder of Jacob, and then we come to the porter, and we must receive access to see Christ. Das ist dieselbe Erfahrung, die wir haben mussten. Wir mussten diesen Jakobsleiter erklimmen und zum Pförtner kommen und dann Zugang zu Christus But bekommen. on this ladder, you have these cherubims ascending and descending, right? Aber auf Bringing you diesem the oil. Leiter gibt es diesen Cherubim, die auf und ab gehen, die diesen Öl bringen. So it all depends whether we understand the work of the cherubim in order to obtain this access to the city and to the most holy place. Und es hängt alles davon ab, ob wir diesen Werk, diesen Cherubim verstehen, die uns Zugang zum heiligen Stadt und zum Allerheiligsten gewähren. Amen. Amen. Okay, so and I will try to study this out further that we can really understand these points in more depth. Okay. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, diesen Punkten noch tiefer auszustudieren, dass wir dies umso besser verstehen können. Okay, then let's close with our prayer round. Lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.